Beleza, pode começar. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público com nosso amigo Jalal. Hoje também temos o Andrés. E lembrando que isso não é um ensinamento oficial da Fundação Keshe, porém a gente trata sobre esse assunto da Fundação. So, hello everybody. We are here for one more public teaching with Jalal, and we have also Andrés today. And my name is Danilo, I am your host, and we are ready to start. Welcome everybody. Hello, Jalal. Hi, Danilo. Hi, everyone. Good day and good evening, wherever you are. So, start if there is any question need to be answered. Yeah, maybe if you want to talk about the dreaming as we maybe you want to go to another question. I would like to ask a question about the replicate the box. Anyone done anything about it? Alguém fez o copo da replicação, o chamado copo da laranja? How many done this replicate box? Quantos fizeram esse copo da replicação? Hello, Jalal. I have done it long months ago. Month ago. Okay. How many more? Mais alguém, pessoal, fez o copo da laranja? The same. I made it a month ago. This is around. This is Yeah. two. Okay. Because a also, lot, they are missing something here. On the chat, Adelice said that she also did this cup. We don't have a raise hand here. No, we don't have. Okay. You are missing something here, guys. Jose from the and Lily as well. Okay. O Jalal disse que nós estamos perdendo algo aqui, pessoal. You know what you're missing, guys? Sabe o que vocês estão esquecendo, pessoal? If this is the water, Se essa é a água, and you done something, e você fez algo, and you captured energy, e você capturou a energia, how much the same green thing, you call it water, inside your body? e o quanto desse negócio verde que eu desenhei aqui, que a gente chama de água, você tem dentro do seu corpo? If you capture energy here, you cannot capture the energy inside. Se você capturou a energia aqui, será que você também não pode capturar a energia dentro do seu corpo? Do you need to drink from this water? Será que você precisa beber dessa água? You don't have a water in your lungs? Será que você não tem água no seu pulmão, nos seus pulmões? You exchange the energy through the water. Você troca energia através da água. So you see what you are missing, guys. Então, você vê aonde vocês estão falhando? But you will never understand it unless you make this replicate book. Mas vocês nunca vão entender isso, a menos que vocês façam esse copo da replicação. Because it's simple. You will be this books
Porque é simples, você vai ser esse copo. It's no different. Não tem diferença. Okay. Não foi? So, any question? Alguma pergunta, pessoal? Sounds like a cat is asking you something. Yeah, my cat is asking something to me. She want to be at the box. He's the Don't orange. Yes, yes. Don't forget. If you see, I always say, if you see the ancients, what they have in their hands, Então, se você vê os povos antigos, o que que eles tinham em suas mãos? in their risk, you know, What do you mean they risk? always they have something, necklaces, a crown Uhum. in their legs. Eles sempre usavam braceletes, coroas, ornamentos nas pernas, né? They have something that they can travel in space with. It's Eles like a tinham- little purse hanging on their Eles arm. tinham algo que permitia eles viajar no espaço com isso. É como se fosse uma pequena bolsa que eles carregavam com isso. Don't forget, whatever we have here, we take it as jewelries and something we wear. It didn't came from somewhere. Não se esqueça que mesmo que você tenha algo aí que você chama de joalheria, isso veio de algum lugar. And because monkey see, monkey do, they have it without knowing what is this. E porque macaco vê, macaco faz, eles depois passaram a ter isso sem saber para que servia ou o que era isso. I think Kai, he knows about this ancient drawings, especially in Iran, Iraq, and all over the places, in Egypt, in South America, all over, Argentina, Peru. O Jalal está falando sobre os desenhos dos povos antigos no Peru, na América Latina, no Iraque, desses povos antigos. If you want to add something, Kai, or somebody. I wanted to ask, or maybe Kai would know, what about the fact that they say the Sphinx has closed his eyes, his eyelids are closed, and that indicates that the Messiah has come? Ela está perguntando se o Kai sabe alguma coisa sobre a esfinge estar com os olhos That was in fechados. Egypt. Yes. E o fato do Messias ter vindo. You know, I always think what Mr. Keshe is saying all the time. Eu sempre penso no que o Keshe diz o tempo todo. Mr. Keshe, he opened a topic, he opened a door, even only when you think about it. That means when you talk about something do not exist, he opened the door for it, because he understands that it is the moment for it to be opened. Quando você faz uma pergunta para o Keshe, toca no assunto, ele abre essa porta porque ele entende que é o momento para abrir esse assunto. I know about this strengths from someone. He speaks a lot about it. He said the old Sphinx deliver his time is over when they said his eyes closed, and they show it, and it was reflect of the sun, but
because they find another one, a new one, a new sphinx. So in a way, it is a cycle where this one ends and this one is beginning. A Ele tá new, falando- a new cycle. Ele disse que quando a esfinge fechasse o olho, porque ia começar um novo tempo. Não sei se eu entendi direito. Então, depois eles acharam outra esfinge, então é como se tivesse começado um novo tempo. You know, it's the same condition when we say a dream and a soul state. Mesma coisa quando a gente fala o estado de sonho e o estado da alma. It's the same condition, but we change the understanding from dream to reality, a soul. É a mesma coisa, mas a gente muda de sonho para a alma, ou seja, para a realidade. So what happened in Egypt, it's the same understanding. Então, o que aconteceu no Egito é o mesmo tipo de entendimento. A new awareness started, a new light, a new soul started. Uma nova consciência, uma nova luz, uma nova alma começou. And it's happened with you every day. When you learn something, it's a new beginning. E isso acontece com você todo dia. Quando você aprende algo novo, então é um novo começo. How many of knowledge we do it, we know it, we live it, and from the teaching of Mr. Keshe is we change everything. Enquanto conhecimento a gente aprendeu com o Sr. Keshe e mudou tudo para a gente. But we still behave the same, but in different soul. A gente continua se comportando da mesma maneira, mas com uma alma diferente. I hope I answered you, Bill. Yes, you did. And where is the new Sphinx? It's in Egypt. E ela perguntou onde estão as novas esfinges. Ele falou, está no Egito. But where exactly? Like with the other Sphinx or no? It was discovered before about 6 months. It's a smaller one. It's not big like this one, but the same shape, the same. Mm-hmm. Yeah. Ele disse que foi descoberta há 6 meses atrás e é menor do que essa esfinge anterior, mas é igual. É semelhante. Thank you, Jalal. Welcome, my dear. Can we talk about dreaming? I want to hear something about dreaming and the concept of traveling with the soul during the nighttime. I want to hear something, Jalal, from you and Andreas. 1 second, please. Então, pessoal, eu fiz uma pergunta para o Jalal, para a gente falar um pouco sobre o conceito de sonho e viagem com a alma durante a noite, né, o que é chamado de sonho. Uma coisa que o Jalal estava dizendo é que o que a gente chama de sonho nada mais é do que sua alma viajando, né? A gente aceitou que era um sonho, que não era real. Excuse me, Daniel. Gil, can you post the link in the group chat in Telegram, please? Yes, I can do that. Thank you. Maybe Bernie, he can join. Okay, what was your question? My question is the concept of dreaming and soul traveling. I want to hear something from you and Andreas.
You know, for me to break this mindset of dreaming is not reality. As I said, it is a lie which we believe. And now for this lie to be end. Como eu disse, é uma mentira na qual nós acreditamos. Agora essa mentira vai acabar. It's just change your mindset. Apenas mude sua forma de pensar. How many things we approach, it was for us before something unbelievable, and we changed the mindset, let's say, to energy package. Quantas coisas que para a gente antes era inacreditável, agora a gente mudou a mentalidade para ser apenas um pacote de energia. And now we have a magnet, we can deal with the energy package. E agora nós temos ímãs que podem lidar com os pacotes de energia. So what you done? Nothing. It's the same energy package is there, and the same magnet is there. Então o que você fez? Nada. O mesmo pacote está lá. E não me lembro o resto que ele falou. But you gain knowledge, you gain awareness, Mas você enlightenment, as Mr. Keshe said. Mas você ganhou conhecimento, sabedoria e consciência. Now, when you go to travel. You do not go to sleep. You do not go to dream. Uhum. Então, quando You você go to dorme, travel. You go to be with the soul. uhum. Quando você dorme, você está indo viajar. Você não está indo dormir. Você está indo com a alma. Absolutely, teach this to your child from now. In 50, 100,000 years, they will be in the same position as us. It is reality for them, and they travel because everything they say it will be fact. Everything they experience it will be fact, and it will be fact for everyone. No one will. They will not be shy about what they can explore or say, and everyone will believe. Uhum. Ele disse assim, ensine para os seus filhos agora e daqui 50 mil anos, isso vai ser uma realidade para eles. Eles não vão ter vergonha de experimentar e viver essa realidade. Eles vão acreditar que isso é uma realidade, não um sonho. And as Mr. Keshe said, all the knowledge seekers is a pioneer for the others, for who is coming after us. Como o Sr. Keshe diz que os buscadores de conhecimento são pioneiros para os que estão vindo depois da gente. If you go to this state and you remember it, that means it have a place to exist in. Então, se você vai para esse lugar e você se lembra, significa que existe um lugar para você viver lá. And if it exists, that means it's reality. E se existe, então significa que é realidade. Can I share? I have an experience which may be related. Yes, Please. go ahead, Hassan. Yeah, hello everyone. I shared it in the morning today. I think Jalal, you were there. I don't know if you were working, busy at that time. And I wanted to ask this question to Mr. Keshe maybe 3 years ago, but I did not ask it. But it was a dream which I used to make when I was a child. It's very simple. Huh? I do not remember details, but I remember the space, the environment. I used to see myself appearing in space. Totally everything is dark, is the space. And a small light, which is far from me, a ball, imagine a small ball, a small light,
And when I used to approach this light start to become big, but now it's when it comes close to me, it's without the light. It becomes like a ball, let's say a planet, a little bit like those picture Andreas is sharing with us in the Mojan in the beginning, the intro. And when the ball want to swallow me, I used to be afraid, and I used to wake up in tears. That's the moment which I used to wake up, feeling the ball wanting to swallow me. And the other thing which I used to have is feeling, instead of the ball coming to me, there's another point where I used to feel myself going away from it, and the height, because it was too high and the ball was too far from me, I used to wake up in tears and afraid because of the height. And when I used to go to my parents and talk to them about that, they used to tell me, no, it's a nightmare, it's a dream. And I used to make it repetitively up maybe to my 6, 7 years, because I don't remember exactly, but there's a moment where I stopped dreaming about that. I stopped having my flight. I remember the environment. I remember those effects. I wish I will be soon able to recall all these details. And in a way, it's a lot of similarity with, let's say, about me. I have the same dreams. Can I partially. translate before Yes, you ask? go ahead. O Hassan estava compartilhando que quando ele era jovem, ele sempre sonhava que ele estava num espaço sideral, num espaço totalmente escuro. Ele via uma luz, uma bola de luz, e ele sempre, quando ele se aproximava dela, ela começava a crescer. E ele tinha essa experiência constantemente. Depois de um tempo, ele parou de ter. Ok, Jalal. I mean, even me, I remember such a similar dream. Yeah, and I have a friend which I don't know. I know him 3 months ago now, and I talked to him about this experience, and he told me that he used to have this similar dream. So yeah, we are there. Yeah, we were there, and we just have to remember. O Jalal disse que também já teve sonhos assim. E o Hassan falou que o amigo dele também já teve sonhos assim. Yeah, I had a dream some like 1 month ago that I was about to travel. I was very ready to travel faster than the speed of light, according to my emotions. I was about to create, let's say, the dreaming according to my emotions, but I feel that, okay, I know I'm gonna travel very, very fast now. So I just wake up, I just block the process, but I realized that I was about to travel. It's like it was something natural you do all the time, but you don't realize, You don't realize because you don't have the teaching of it. Eu estava falando aqui, pessoal, que eu também já tive um sonho um tempo atrás que eu estava prestes a viajar no meu sonho de acordo com as minhas emoções. A minha emoção ia me levar para determinada situação que eu estava criando aquilo de acordo com a minha emoção. E eu sabia que eu estava pronto a viajar, estava pronto para viajar na velocidade da luz, mas eu bloqueei esse processo. Eu fiquei com medo. Não é que eu bloqueei, eu só acordei, né? As Mr. Keshe said in the last teaching, he said, now it's the time for only you to understand your dream, not anyone to interpret it about explaining it to you. O Keshe, como ele disse na última aula, é hora de você interpretar seus próprios sonhos e ninguém mais. It's amazing this time to come, really. E esse tempo por vir é incrível.
I don't know if Andreas would like to add something from his Quer- point of view. Andreas, do you want to add something about the dreaming and the soul traveling? Well, what is missing? What you know? What is of interest that we are not aware of? So I can just share with you some dreams or some happenings that happened to my experience, or what I it's not a secret, but it's out in the open, that there is a way that you can dream about your future, you know. So that was one that I got hooked up many times. I tell you about, you know, I'm very familiar with all sorts of movies, and so I'm observing basically the entertainment business in how they try to, you know, spoil us, and you know, you can understand the structure and the habits behind it when you observe that for a longer time. So there is or there was a movie produced when I was 2 years old, and I had that dream, I think it was about 3 or 4 years ago, that I will see a movie where there is a red and black car in a high building. It's actually 2 towers, and that car was driving around like crazy in that one tower. So now this movie is from 1986, and there is that prototype car driving around in that tower, and even I think it's jumping in the other one, and there is also a new production of this. So why would that make sense to dream of a movie that you are going to see that has already been produced? You know, I could have seen it earlier. What I picked up from that is I was looking for other stories that were sharing the same. So basically, when you become aware about something is going to happen, or you know, that you might have a glimpse of your future happening. This is something that we might get scared of, you know, also. So it's in the movie. It's for me a very easy way to digest it. Otherwise, if you see that something bad is going to happen, usually this is what holds us back furthermore from going into the dream state. So all the fear that basically is thrown at us wants the soul to hide in the body, if you will. And the Native Americans, they did not split reality. Well, they did, but they just call it a dream in the day and a dream in the night. So it was just like two sides of a coin, and it's literally the same. So what would be if we could become again that powerful, that we could merge the two worlds in one? So that would be, I think, quite a curious and interesting way to put it out there. Has anyone else experienced that, something that was about to happen somewhere in the future, but the dream was before? Uhum. Bom, o Andreas disse que existe a capacidade de você sonhar com coisas que vão acontecer no seu futuro. E ele disse que os índios nativos americanos, eles encaram como essa vida sendo um sonho, e a hora que você dorme sendo outro sonho, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Então, quando você tem um sonho com o seu futuro, seria como se isso tivesse acontecido antes no seu sonho, para depois acontecer aqui nesse outro sonho, entendeu? I can share another story that is from, I think his name is Billy Meyer, and he is a Swiss guy.
he was quite old when that happened. He had a long white beard, and he was famous here in Switzerland, at least in the 70s or 80s, that he was having UFO contacts. He was even taking pictures and stuff. If you can speak a little by little so I can... Yes, of course. Sorry, I forgot. Can you tell me again the name of this guy? His name is Billy Meyer, or Mayer. O André está falando de um cara que se chama Billy Meyer, ou Meyer, que falava sobre contatos, né, com discos voadores. Ele já era bem velho na cidade, com uma barbona e tal. Ok, André, go on. So he shared that. Maybe I can find it in the YouTube. He shared that in the there was a time that there were some people that didn't like what he was doing, and so he had that dream of someone coming to assassinate him with a gun. So by gunshot he should die, and so at that specific time, I'm not sure if it was the day after exactly, but at that day he had put a certain like a passport, but there was also like a metal a little metal plate inside of it, so he put that in that pocket in his shirt, and basically that shot hit straight to this metal plate, and he survived. So this was also like a foreseen situation. E esse cara, ele fazia documentários, né? E algumas pessoas não gostavam do que ele estava fazendo, e ele teve o sonho de que alguém tentou assassinar ele com uma arma, alguém atirou nele com uma arma. E no lugar que a bala pegou, ele começou a usar o passaporte dele com uma placa de metal dentro, bem no lugar onde a bala pegou. E no dia que aconteceu isso, né, não sei se foi o dia seguinte, a bala pegou bem no passaporte, na placa de metal, e salvou a vida dele. Então foi uma situação que ele viu antes no sonho. So it brings us at least to the question, if we can tap into the future, how really real is time then? So it looks like a script that has a certain storyline, and somehow there's a way to basically look forward. É como se a vida fosse um script e está tudo programado, mas tem uma maneira de você olhar mais além. Tipo, como se aqui fossem os frames, e você está aqui olhando para esse frame aqui. You know, one thing that is was pretty hitting my reality, you know, in the state where you are basically free to travel, you also are still curious in a way or another. So imagine a situation where you find out something, or you see a situation because your heart wants to go to this person, and you find the situation that is totally not treating your heart the way you were expecting. So if you see a situation that is not what your hearts want to see or experience, but you see it through the dream state, this is something that puts you back into the body. Ele está dizendo que quando você está num estado que você está livre para viajar e você acaba presenciando algo no seu sonho, digamos assim, né, que não é legal, o seu corpo vai trazer você de volta, sua alma vai voltar para o seu corpo como se fosse um modo de segurança. So if you want to see the connection between the two worlds, it's basically what you call being honest or true to yourself is, you know, what is reflected in one world or another at least. So the more you can basically you know, go with the two worlds without denying or being afraid from the other, the picture merges into a bigger one that is you know, just imagine if you could do what you do in a dream or what you have done in a dream, and you could literally put that somehow
together with what you're doing in the daytime. So it's yeah. Então, por isso que você tem que ser honesto e sincero, para você fundir os dois mundos. Então, imagine que você pudesse fazer o que você faz no seu sonho nesse mundo aqui, entendeu? Okay, have you finished? I don't know. Did it make sense at all? Yeah. If you want to continue, feel free. Maybe I can draw a little on this. Yeah. 1 second. If you want me to stop sharing and you want to share your camera to use your own board. Yes, please. Yeah. Can you see it? Yeah. Okay, so I try to again make the body. As flexible as possible. Now, just for design reasons. So this is your hull or your outer border in the material state. Então essa é a sua borda externa fora do seu estado material. It's like the aura. Yeah, no, it's your skin. Sorry, Andreas. Daniel, can you please pin his sharing? Okay, let me pin. More pin. Okay, I think now you are pinned. And I will spotlight you. I think it's okay now. Can you try it? Can you see the yellow man? Yeah, but I don't know about the other guys. No, Hello? it is it's cutting, Daniel. Okay, now so I will do the other way. I will spotlight that. There's the point. Yeah, and I think it's okay now. Andreas, can you clarify? It's like the aura? No, this is the skin. So this is the skin. Yes. Então essa é a pele. Ele desenhou a pele. Okay, Andrea, please go little by little. Okay, so I will not lost your words. So let's say, okay, the soul is in somewhere here. Então digamos que a alma está mais ou menos em algum lugar aqui. And we also know that we have different levels, as we heard before. You know, call it chakras or whatever. It's like a tube here, if you will. Então nós temos os nossos chakras. É como se fosse tubo aqui no meio. So imagine you basically can travel along with the soul, like in an elevator. Então imagine que você pode viajar com a sua alma por esse tubo como em elevador. So the more you go down, the stronger the gravitational becomes. Então, quanto mais para baixo você vai, mais forte fica o gravitacional. And the other way around, it would be magnetical. E quanto mais para cima, mais magnético. Now this is just a linear thinking, so I want you to expand this. Então isso é só pensamento linear, mas eu quero que você expanda isso. And this is what I would like to, or I'm sharing with you these days about the Sandman. So I want you to imagine that the soul, it could be uncountable parts or particles. So I want you to spread that into every single cell of your body. Então eu quero que você imagine que a sua célula, sua alma está dividida em partes incontáveis por todo o seu corpo. And so now we have, if you like, something like a holographic you. Então agora nós temos algo como que você holográfico. Now it's the question, if is the holographic just, you know, slide under the skin, or então, just one of the 3 skin layers that Mr. Keshe is sharing? Então a pergunta é, será que esse seu eu holográfico está debaixo da pele ou debaixo de uma das 3 camadas da pele da qual o Sr. Keshe fala? Or can we basically gather and replicate a state of energy that is in the heart? Será que a gente pode acumular e replicar esse estado de energia que está no coração?
like the home of the soul in the body, if you like, because there are the most connections to all or everything. Como a casa da alma no seu corpo, porque ele tem uma conexão com tudo no seu corpo. And so maybe the aura that we know and is already shining out is a matter of, intensity of shining, or, Então essa aura que você vê para fora é só uma questão de intensidade do brilho. So now imagine that you could basically create a new border like your skin, but now this is around you, like a spheric bubble, or this ring that who was sharing it? I think Hassan was sharing that bubble, or that orb that was trying to swallow him. So if you could create that deliberately out of yourself by expanding this energy point in the heart. Então imagina que você possa expandir esse ponto de energia central no seu coração para até essa borda externa. Então a sua borda não vai ser mais a sua pele, e sim você vai se tornar uma bola. Sua fronteira, que é a sua pele, vai ficar nessa borda externa da sua aura, entendeu? It would mean that, you would be more energy, so this whole bubble would not need to remain in that yellow shape and materialistic form. Então você teria mais energia e não teria que necessariamente ficar nessa forma materialística, material. So this expansion comes through giving, and also you hold the shield by the gravitation. E essa expansão vem através do dar, e também você mantém esse escudo do gravitacional. So when you sleep, basically it's like the hologram goes out and goes on itself to adventure, Então quando você dorme é como se esse seu holograma saísse e fosse para uma aventura. And the body remains wherever you're sleeping. E o corpo fica onde você estava dormindo. So as far as I heard, Mr. Keshe, that we could integrate the material, but just to understand, to make it easier, when you just have the experience or the trust that you don't need to matter in that shape, you are as basically just limited as long as you want to your body. Então, quando você tem a experiência de que você não precisa estar materializado daquela maneira, o seu limite vai ser o que você quiser experimentar com o seu corpo. So this soul energy, or that what we call source, is what we are connected to everything and everyone all the time. Então, essa energia da alma é essa fonte com a qual nós estamos conectados com tudo e todos, todo o tempo. So the more you cultivate your own soul in ways of that you look from here and not from basically your brain, because the brain is what is, tricking us most of the time. Então, quanto mais você cultiva a sua alma aqui no coração e não no cérebro, que é o que está nos pregando peças a maioria do tempo, it means that you loosen your density and you connect to the field that you already inhabit. significa que você enfraquece diminui sua densidade e se conecta com o campo que você é. So, and then it's like, Tarzan in the jungle, or I think Jalal, you draw that a couple of weeks ago, like you have, like a transit system, and so people, they're hanging basically just to go further. So we could travel along the field or within the fields, if you like. Então seria como Tarzan na floresta, ou como o desenho que o Jalal fez um tempo atrás, onde todos estão conectados no mesmo campo e podemos viajar por esse campo. So if we make maybe an easier example, if you imagine your screen in front of you, there are a certain resolution, maybe 1920 to
1080. Então imagine que mais ou menos assim, você tem a sua tela na sua frente aí, ela tem uma resolução, digamos que de 1920 por 1080 pixels. So there are pixels, so many as I wrote down here, and they have literally the possibility to become any color that I pick here. Então, tem vários pixels e a possibilidade desses pixels pode ser de qualquer uma das cores que eu tenho aqui na minha tela. So now if we see that the pixel is like the prison or the body or the box, Então, se a gente vê o pixel como sendo o corpo, ou a caixa, ou a prisão, you try to remain in the box because you believe that place you are is just that one that you have to have. então você tende a ficar nessa caixa porque você acredita que esse é o seu lugar, é isso que você tem que ter e ser. So this is you, and maybe this is the universe. Então talvez aquele em vermelho é você e esse aqui de baixo é o universo. And so you are a speck of dust in nowhere. E você é só um pontinho de poeira no meio do nada. But as we have experienced in one way or another, at least in the dream state, there is that thing that is somehow experiencing the daytime in the box. So this red color is experiencing in the dream time also another game or level or movie or experience. I don't understand. Can you repeat it, please? So when we believe that just the body is real, just the matter is real. Uhum. Então, quando a gente acredita que apenas o corpo ou a matéria é real, we deny everything that seems to be energetically or esoteric or just you need some sensitivity to get to connect. a gente nega tudo que é energético, esotérico, ou diz que precisa ser sensitivo para se conectar com isso. Or let's say if you can't connect through your usual senses, if you can't touch it, how could it be real? Como se você não pudesse se conectar com os seus sentidos. Se você não pode tocar nisso, como isso pode ser real? So now the thing is that if everything on that big screen is basically red or like pink here and the other over here, so this is the idea behind the pixel, or let's say the consciousness or the soul. Então, se tudo aqui está em vermelho, isso seria como se fosse a ideia por trás dos pixels, ou então por trás da alma. So imagine if this is a grid. Então imagina que se essa for uma grade, like the TV screen, como na sua TV, and now you learn now in one corner here different colors. e você viu que aqui nesse canto tem diferentes cores, But you are being told when you have to display every color or which color. então você aprende como tem que mostrar cada uma das cores. So for us to discover is basically that the inside of that box is the same like we have in the big picture, if you like. Então você descobre que dentro da caixa é o mesmo do que você tem como naquela imagem maior. So if you like, you can make your own grid, and you can basically create whatever story or manifestation you want. Então, se você quiser, você pode criar sua própria grade e criar qual história você quiser, qualquer manifestação que você quiser. So what we have here as a circle or as the aura or the soul expanded, we can draw around this pixel or this screen as well. Então, do mesmo jeito que você tem aqui a aura ou a alma expandida, você também pode fazer isso ao redor desse pixel gigante, dessa tela gigante. So now it's just you that needs to basically trust yourself that it is possible for you to do, and the dream is showing you. E você apenas tem que confiar em você mesmo que isso é possível de fazer. E o sonho está te mostrando isso.
And this is something that is very old, so maybe it's below a lot of stones, or knowledge or emotions of your past, or even some belief systems that hold you back, that that you could basically lose connection to your body or whatever during the dream state. So Então, talvez isso seja antigo, seja algo que vem com você no seu sistema de crenças há muito tempo, que te impede de se conectar com o seu estado de sonho. now, if you imagine what Mr. Keshe was sharing with us, I'm not sure if many of us heard it, but he confirmed about the teleportation system that is already set up, and it has to meet its twin system. So this is going to happen. Now, the thing is that, to put it easy, if you think, okay, now you're this yellow box here, you as the manifestation in the matter state, how can you... Então você agora é esse pequeno quadro amarelo aqui na sua manifestação. How could you switch the position to a different place in the universe? Então, como agora você pode mudar de posição para diferentes lugares do universo, né? Assim como o Sr. Keshe disse que já tem um sistema de teletransporte onde funciona com sistemas gêmeos, né? Com duas unidades que levam de um para o outro. So this grid is the space-time. Então, essa grade aqui é o espaço e tempo. And everything around, if you like, as the aura also doesn't look as space-time to us, because, well, it is space, but it's empty, so it's the opposite of what we are, actually. No. Too much. Yeah. Okay. Can you say again little, because it's too much information. So this aura... So what we perceive as empty is totally full. Então, o que nós percebemos como vazio está totalmente cheio. And what seems to be closed in this grid E o que parece que está fechado nessa grade is actually open. está, na verdade, aberto. So it is you who has to understand that you could basically go behind the curtain and take another position. Então, é você que tem que entender que você pode ir por trás da cortina e assumir outra posição. When you let go of this car, Quando você se desapegar desse carro. okay, let us put it easier again. So this is the car. Então, isso aqui é um carro. This is the garage. Essa é a garagem. So when you put your car into the garage, maybe it looks like this. Quando você coloca seu carro na garagem, ele fica mais ou menos assim. You as the driver, you can exit. E você, como motorista, você pode sair do carro. Now, if you exit, you can basically repair the car, you can repaint it, you can do whatever with the car you like. Então, se você sai, você pode reparar o carro, consertar, pintar, fazer o que você quiser com ele. You can even turn it into a boat if you like. Você pode até transformar ele num barco, se você quiser. Okay, now I want to put hair in my car because I have a lack of hair. So, now if we see again, so the body here that we had is now this one. Então, o corpo aqui que nós temos é esse carro. And what we have inside as holographic, or the soul in a shape that is exactly like your body, or just as a orb. Então, é o que você tem como um holograma exato, exatamente igual como o seu corpo ou como uma esfera, é sua alma. So this will be the soul. The driver is the soul. Então, esse motorista é a alma. Then you have also a co-driver, or someone that can drive you also in an automatic pilot system, and that might be the ego that you are familiar with. Você tem um copiloto que pode te levar no modo automático, que é o seu ego. So in the daily driving, the ego is basically that who believed everything that you were told. Quando você dirige de dia, o ego é aquele que acredita em tudo que é dito a você.
It's like the autopilot. É como piloto automático. And the soul is basically the creative part. E a alma é basicamente a parte criativa. So he is doing as best Então ele está fazendo o seu melhor to continue. para continuar. And the creative part is just building and, how you say, unbuilding. E a parte criativa está construindo e desconstruindo. So here we have constant change, Então aqui nós temos mudança constante. and here we want to have something that is always the same or very stable. E aqui nós queremos ter algo que é sempre o mesmo, ou então muito estável, fixo. So what happened to me when I was once in a very happy state, I was, if this is a bed, Então o que acontece comigo quando eu estou no estado muito alegre? Essa é a cama. I was positioning myself like this, Eu estava posicionado mais ou menos assim. it was like seeing and feeling as my body was sitting up, like upright in a position like this. Eu estava vendo e sentindo que meu corpo estava numa posição mais elevada assim. And right when I was about to basically walk away from my physical body, E quando It eu was estava like- prestes a me afastar do meu corpo físico, there was a huge hand coming and grabbing me back. tinha uma mão gigante vindo e me segurando, trazendo de volta. And so I was not sleeping in that state, but I was awake but not moving. Então eu não estava dormindo naquele estado, eu estava acordado, mas não estava me movendo. So when we discover or when we're experiencing that we are not just one, but actually two in one, Quando a gente descobre que nós somos não apenas um, mas dois em um só, we have a fundamental issue, because everything that we thought that were just our decision might have another story. Sorry, I don't understand. Can you repeat your words? Imagine that if you see yourself now as a A and a B instead of just a A, Então imagine que você vê a si mesmo como sendo A e B em vez de sendo apenas A. so you have a different set of reference for your experience. Então você tem uma configuração diferente para as suas experiências. So either you become the dreamer, Então ou você se torna o sonhador, se torna o sonhador, and so you don't really relate to matter, but more to stories and everything that is also experienceable without you basically have to do anything. Então você não se relaciona com a história ou com a matéria ou apenas com coisas que você não precisa realmente estar lá para experimentar aquilo. Or you basically follow the physical way of sport, work, everything that is basically taking you into action in a physical shape. Então você se baseia nas coisas físicas, como fazer um esporte ou qualquer coisa que você tenha que usar a sua parte física. So now the physical part is afraid of dying because that is what is possible to happen to it. Então agora a sua parte física está com medo de morrer, porque isso é possível que aconteça com ela. If we know from today that there are two dream states, and one is during the day and one in the night, Mas se a gente souber a partir de hoje que existem dois estados de sono, um durante o dia e outro durante a noite, we have to actually choose if we go to the matter state or if we go beyond the matter state. nós temos que, na verdade, escolher se nós vamos para o estado da matéria ou além do estado da matéria. So the more you basically can let go, or it's not distancing, but you don't need to
consume, at least in the physical state, that much anymore, the less dense your body becomes. Então você não precisa mais consumir tanto a energia conforme o seu corpo vai ficando menos denso. And so if we go back, the lesser dense you are, the more intense this aura of yours become. Então, quanto menos denso você se torna, mais intensa essa sua aura ao seu redor se torna. And so this means that you are already out of your body in that moment, but you include yourself as well. Então, isso significa que você já está fora do seu corpo nesse momento também, mas agora você se inclui nisso. So you see, either you're at home in your heart and everything that happens is felt and connected even further out of your body. Ou você está dentro do seu coração, onde você está conectado e tudo é sentido, mesmo as coisas que acontecem fora do seu corpo. And so you become aware of that, what is basically not only you are part of, but is in a bigger scale the field. Então você se torna consciente daquilo que você faz parte e que numa escala maior são os campos. And so this center here is like the electron. It can be everywhere at the same time Então or nowhere. esse centro aqui é como um elétron, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo ou em lugar nenhum ao mesmo tempo. And from there you have different point of views. E daí você tem diferentes pontos de vista. You can feel another person. Você pode sentir outra pessoa. You can literally hear or think with another person. Você pode ouvir ou pensar com outra pessoa. When you let yourself basically out, or if you let the others in, is the same. Quando você se deixa a si mesmo sair ou deixa outro entrar. So your last border, your skin, or what we perceive as the physical body, is not really the last border. It's what you have around. Então agora o que você achava que era a sua última fronteira, que é sua pele, não é mais sua fronteira. Agora você percebe que você tem outra borda ao redor. And so for many of us, it's usually we just need to expand, or at least let's, as Mr. Keshe is saying, it's the bird out, let him fly. Então você tem que deixar esse pássaro sair, deixar ele voar. And the more basically this one is in love and this was in love, you can basically merge the two together. E quanto mais esse aqui estiver em amor e esse aqui também, você pode fundir os dois juntos. So this is the dream, or the normal dream, what we call. Então esse é o sonho, ou o sonho normal que a gente chama. This is the KFSSI. So we basically integrate now also the craft. E essa é a Fundação Keshe, então a gente praticamente integra a espaçonave. And this is man, just the casual, normal man from the newspaper. E esse é o homem normal. Nice, very beautiful. Okay, I need 1 second. I'll be back like in 30 seconds, okay? See you guys soon. Sure. Andrew,
Paulo? Oh, and I remember I had this study long time ago about some native indigenous native, some people from tribe from I think Oceania, Australia, that they considered the I'm back. dream of more real than the life. And they work for 1,000 years from commander the ancestor. For 2,000 years they working and all days by command of the ancestor 2,000 years ago, because they believe they receive the command for by dreams, because they believe that the moment of dreams is real, and the life in here in the supervised, I don't know, in how the workland is illusion, and then because they work for the ancestor, from command from him, because this is real for them. They work in the land for all time work is illusion, because they have something to do in by the dream from the ancestor. I don't know. I wrote about this long time ago, but I remember that these people. Have you know about that? Yes. Well, it reminds me on the question which comes first, the hen or the egg, you know. So literally, it's what we perceive as first. So can we accept and exactly what you were mentioning is I can't tell you why I'm so fascinated by that flying ring, but this shape or this shapeless thing is actually what I wanted to replicate in so many ways. So if we have the situation, you are here and the world is what you're standing on. Então, se nós temos uma situação em que você está aqui e o mundo é o lugar onde você está em cima, could you accept that now you are the world? Você consegue aceitar que agora você é o mundo? And so, because you are this, you can also be that. Então, porque agora você é isso, você também pode ser aquilo. So, when you accept that you are more than just this here. Então, quando você aceita que você é mais do que isso aqui. So you're basically a field combination. Então, você é basicamente uma combinação de campos. That becomes more dense in the center, if you like. Que se torna mais denso no centro. Then you can also be a small dense point. Então você também agora pode ser um pequeno ponto mais denso. So now here you are already. But if you allow yourself to become empty. Então aqui você já está, mas se você se permitir a ficar vazio, you can become an animal, for example. Você pode se tornar um animal, por exemplo. So are you this one or are you this one? Então você é esse aqui ou esse aqui? So this is the dream in the night. Então esse é o sonho durante a noite. And this is the daydream. Esse é o sonho durante o dia. So can you see that it replicates itself? It's either soul, and then we have connection, and then we have matter, then we have soul again, maybe matter again. Então ele se replica, você tem a alma, depois a matéria, depois a alma, depois talvez a matéria de novo.
And the connection here is the emotion, E a conexão aqui é a emoção. or something that we can call energy. And so this is going like in a field. Ou algo que nós chamamos de energia, então isso vai como no campo. So do we trust now the field then can replicate as in the introduction? So you can see that the planet is basically building from outside into a more denser point until it becomes just dense in the middle, and then it is empty again around. I cannot translate. This is so deep to me. Sorry. Okay. No. If you say it again, little by little, I can do it. Okay, so do we trust now in the night dream, in where we can fly, where we can do whatever we like to? Então, será que nós podemos acreditar agora e confiar no sonho noturno, que nós podemos voar e fazer o que quisermos? Or do we focus on the money, on the car and the house and everything related to your body existence? Ou será que nós vamos confiar no dinheiro, na casa e tudo relacionado com a existência do seu corpo? Because if you focus on the body here, this turns to that. Porque se você se focar no seu corpo aqui, se torna isso. And this one here remains the field. Então esse aqui continua sendo o campo. So what you are experiencing is from inside out to the mirror that basically reflects to you back. Então o que você está experimentando é de dentro para fora do espelho que reflete você de volta. Last Monday I asked you if you would let me see if I can. Give me a second, I have to check two pictures. I struggle to understand your concept of mirror. Yes, one second. If you allow me to draw something. Of course. I'm always struggling to understand your knowledge, your teachings. So let me ask you, this is you. Então, pessoal, estou falando para ele que eu tenho dificuldade para entender o conceito dele de espelho e tal, e eu gostaria de perguntar. Então, aqui é você, né? So this is you, and this is the mirror. What you call this outside mirror is your aura or the planet? I don't understand. You know, it's the same in different levels or different dimensions, if you will. Let me put it like that. I asked the people on Monday if they like to switch, if they would have the core or the center of the little thing that you pick, whatever it is. So do you pick this or this one here? Então, se você pudesse escolher um centro, você escolheria aquele lá ou esse aqui? So if we go back to the drawing, if we take now the soul, the yellow, então se você pegar a sua alma como sendo esse amarelo, as the center, como centro, and so you can experience in 360 degrees, então você pode experimentar em 360 graus. There is no outside in the first thing, because everything is this. Então não existe o lado de fora, porque tudo é isso. So if we draw a mirror around this center, or like this ring. Então se nós desenharmos um espelho ao redor desse centro, como um anel em volta. So whatever the soul is sending out is reflected back. Então o que quer que a alma esteja enviando para fora vai ser refletido de volta. So now imagine that your soul is just a small dot in your body. Imagine agora que sua alma é apenas um pequeno ponto no seu corpo. And this is what we barely can see, or we not often see, but it is the outer extension of your aura. Então imagine que isso aqui é o que a gente mal pode ver, mas é a extensão do seu corpo, da sua aura. In the moment the soul is taking over, everything in this existence of you becomes soul.
Então, no momento que a sua alma assumir o controle, tudo que está aqui na sua existência vai se tornar a alma. Or it's just a bigger version of the beginning that we had here in the center. Ou é só uma versão maior desse princípio que nós tínhamos aqui no centro. So it's like an expansion of consciousness or space-time, if you like. It's just an expansion. Então, é como uma expansão da consciência ou do espaço-tempo. So, which brings us to the point, if we change between not matter and matter all the time, we become to this layer system. Então, nós chegamos nesses sistemas de camada. So, everything that is yellow, basically what we have here in the center is like a sun, it is magnetically going out. O que nós temos aqui nesse centro é como um sol, ele é magnético, ele está indo para fora. So this here already turns around itself, if you like. It is spinning. E ele também está girando ao redor de si mesmo. And this one, every one of these rings are, if you like, particles that become the wave or are so fast that they are visible as a wave. E esses anéis são como partículas que estão girando tão rápido que são como ondas. So everything between here is gravitational, so this holds everything together. So this layer gets attracted to them, to that, and that, and that, and also they are basically. Então, entre eles tem essa gravidade que atrai um para o outro e mantém tudo junto. So it's a balance that you can hold this ring in this orbit, if you like. Então, é como se fosse um equilíbrio para que você possa manter esse anel e essa órbita. Or a certain give and take which can pull this to or away from you. Ou seria um dar e pegar que pode manter isso mais perto de você ou mais longe de você. So if you know that every other layer is the same, if you like. Então, se você sabe que cada uma das outras camadas é a mesma, so you know that you can take over this. Então você sabe. Just soul. Então você sabe que você pode assumir isso aqui e fazer disso a sua alma. And if you reduce the giving, you create matter around that. E se você reduzir o seu dar, você cria matéria ao redor disso. Or you have the gravitation that pulls the plasma or whatever in the material to itself. Ou você tem um gravitacional que puxa o material para si mesmo, a parte material para si mesmo. And so if you like, if you see the connection that you have in the breathing, you have what we don't perceive as matter from the outside, and we put it in and out again. Então, se você perceber, quando você respira, você pega isso que não é matéria e coloca para dentro de você e para fora de novo. This is like a connection here. Então é como essa conexão aqui. And so with the dream state, it is the same. Can we literally allow ourselves to go out of the point of reference that we have been told and believed? Então, no estado do sonho é a mesma coisa. Será que nós podemos ir para fora desse ponto de referência que foi nos dito e nós acreditamos nele? Or do we have to behave and remain in the box because of our parents, of our loved ones, or whoever is making you, holding yourself back? Será que nós temos que ficar presos nessa caixa que os seus pais e as pessoas que você ama te ensinaram, te colocaram e que te mantém afastado disso? So the point of basically what we are all facing is that we let our soul out of the body in the moment we like to or love to. Então, o ponto é que nós podemos deixar nossa alma sair do nosso corpo no momento que gostarmos, que quisermos. And yet the autopilot will basically try to hinder you there. What do you mean hinder?
it will try to make it not happen. Hold you back. Yes. Então, o seu piloto automático, o seu ego, vai tentar te impedir de fazer isso. If you like, you have your first relationship. Well, the other color. The other one. So your first relationship is here. Então, sua primeira relação é aqui. So this is basically the driver. Então, esse é basicamente... Sorry. This is the car, or let's say the steering wheel. Então, esse aqui é basicamente o carro. And the driver is always, knowing where to go. Esse aqui é o motorista e o carro sabe onde tem que ir. So now that you trust your heart basically means that you don't need to command your body, but you allow it to become what we know the Knight Rider, the self-driving car. Então, você tem que permitir com que o seu carro se torne um carro que dirige sozinho. Because as we have seen here, we can basically fuse to that one that contains the both in that combination. E aqui nós temos que fundir esse que controla os dois numa combinação só. It's actually the state that we are, and we are deploying or creating ourselves over time. Esse é o estado que nós somos e que nós estamos construindo com o passar do tempo. So in the beginning we are this, and in the end we are this. Sorry, in the beginning we are what? Well, you are an egg, a sperm, just very little. Então no início você é só um esperma, um óvulo bem pequenininho. You grow to this entity that we call human, or man, or woman. Você cresce e vira essa entidade que é um homem ou uma mulher. And then you become again very little. Então depois você se torna muito pequeno. So either for you it is a human life, time, or a game. What do you mean this very little on the end? Sorry, what? You said that in the end you become very little again. Well, in the casual mindsets, we burn each other's body, in the end. So you become dust or particles or whatever, Ok, carbon. Então o que ele quer dizer é que no final você vai se tornar muito pequeno, porque seu corpo vai ser cremado, você vai ser enterrado, você vai virar carbono, parte da terra de novo. Então isso que nós chamamos de tempo de vida humana com a mesma experiência. So the possibility and it's hard to describe, but what Mr. Keshe is sharing with us is just this here. Então o que o Keshe está compartilhando conosco é isso aqui. But if you have this, you can create something like the beginning and the end. Mas se você tem isso aqui, então você pode criar o começo e o fim. In many different ways. De muitas maneiras diferentes. Okay, I need to try to catch up this. You mean that this is the human lifetime game experience, is it? Well, it's like you go to holidays and then you come back and you tell everyone how it was, so like what you experienced, what you ate, what you whatever. You mean your life? Yes, so it's like you sit in a car and you drive around, and sometimes eventually you will stop. Okay, so Mr. Keshe is teaching us this red arrow on the left, is it?
Well, it's the if you Purple. like this the soul arrow that basically can reverse time because it is timeless. I understand now. So, então ele está dizendo o seguinte, que nosso período de vida aqui na Terra é como sair de férias, ou é como dar uma volta de carro. O Sr. Keshe está nos ensinando essa setinha roxa aqui que ele fez na esquerda desse traço aqui. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, né? Não sei se mostra. Então ele está nos ensinando sobre essa setinha roxa que é a alma, que é o princípio de tudo. Ok. So, how much do you believe that you hit 90 years or 110? Who is aiming for 350 years old? Who thinks, okay, I get barely 40 years? Então, quem está pensando que vai chegar aos 90 anos, ou 110, ou 350, ou que vai viver só 40 anos? So, is it really just this becomes bigger and then it goes back to small? Então, será que é apenas esse pontinho ficando grande e depois voltando a ficar pequeno de novo? So, if we can put it now together, so you have the beginning and you have the end, and then you have that what we call the moment. Então, se a gente puder colocar isso junto, você tem o começo e o fim, e você tem esse ponto aqui no meio. So you get also the past and the future. Então, também você tem o passado e o futuro. And the soul is always here. E a alma está sempre aqui. So to getting access into the realm that is laying beyond the matter is either you connect to yourself. Então, para ter acesso ao reino que está além da matéria, ou você se conecta com si mesmo, Or you connect to the field, however you want to. ou você se See that. conecta com o campo, seja lá como você queira ver isso. So the soul is a little field, Então, a alma é um pequeno campo, and the one is just a. Well, it's hard to put words, but it's just many more of the same. e a unidade, né, ou o todo, seria como se fosse mais desse que é a alma, uma coletividade. So we are literally transforming always like the past and the future into the moment from the no time space. Então, nós estamos literalmente transformando o passado e o futuro para o presente e literalmente vindo do espaço que não tem tempo, do lugar onde não tem tempo. And so if you pick here the wrong information, you might get a glimpse into the future. Então, se você pegar a informação errada aqui, você pode ter um vislumbre do futuro. Or you accidentally take the wrong one to show you that it is basically the true origin where you're coming from. Ou então você pega a pessoa errada para te mostrar a verdadeira origem de onde você veio. So what does it mean for you? Do you have a dream? Então, o que isso significa para você? Você tem um sonho? Is it a dream just for yourself, or do you see the whole planet thriving in a new dimension where everything is totally different and peaceful? Seu sonho é só para você, ou você vê toda a humanidade junto nesse sonho, aonde tudo é pacífico? So for us to become a servant to the all there is or to creation basically means to understand, to support life in every shape and form. Então, para você se tornar um servo da criação e do todo, você tem que apoiar a vida em qualquer forma e maneira, seja lá como ela exista. And so the one that is fighting
It's literally the body, because the body is that gets recycled usually, or Então, anyways. aquele que está lutando é o corpo, porque ele é que é reciclado. Okay, maybe I can put it in a very simple way. Talvez eu possa pôr de maneira muito simples. So this is a sandbox, Essa é uma caixa de areia. and then we have a couple of children, Aí nós temos algumas crianças. and they come every day and they play here. Eles vêm todo dia e brincam aqui. So they're building whatever, a city or a temple or just a building. Eles constroem uma cidade, ou um templo, ou só uma casa. Now, when they go back to sleep or in the night, Então, quando eles voltam para dormir ou durante a noite, they know that if the rain is coming from top, it will destroy everything that they built at that day. eles sabem que se a chuva vier durante a noite, vai destruir o que eles construíram durante o dia. So man is caught up in that emotional attachment that what he built here has to remain no matter what. Então, o homem tem esse apego emocional que diz que o que ele construiu aqui tem que continuar, tem que sobreviver, não importa o quê. So everything that we call loss, or at least fear of loss, Então, tudo que nós chamamos de perda ou medo de perder is like the water in this example. So if water hits the sand goes just flat. é como a água nesse exemplo. Se a água atingir a areia, vai destruir tudo que as crianças criaram. But the lesson here to basically understand is that you can go back to the sandbox tomorrow and build anew. Mas a lição aqui é que você pode voltar para a caixa de areia amanhã e construir de novo. So if you see that you are telling you tell yourself as you as a child to grow old. Então você diz a si mesmo como uma criança que você tem que crescer. Because we get tired of rebuilding. Porque a gente fica cansado de reconstruir. Because we want it exactly like this. Que nós queremos exatamente assim. So if we can allow ourselves to go to many different states or forms, então se a gente puder permitir a nós mesmos a ter diferentes formas ou estados, we detach from the sandbox. A gente se desapega da caixa de areia. But the lesson of creation to basically become different or change Mas a lição da criação é se tornar diferente ou mudar. is what we learn. É o que nós aprendemos. So do you see the sandbox here is the body? Então você vê que a caixa de areia aqui é o corpo. And the soul is what you had in a dream before. E a alma é o que você tinha no sonho antes. You wanted it to become real. Você quer que ela se torne real. That's why you went into the body. Por isso que você entrou no corpo. So do we need to be depressed when the sandcastle is destroyed the next day because of the weather or the wind or whatever? Então será que nós temos que ficar tristes quando o castelo de areia é destruído pela chuva no dia seguinte? And how can we get never old of building just another castle? Como que what do you mean? I mean another body. No, I know, but the first thing you said, it's like we are tired to rebuild. Yes, Can you repeat? Imagine
you're told that you have to create always this Tower of Paris, the Eiffel Tower. Digamos que é dito para você que você tem que sempre criar essa torre Eiffel aqui que tem lá em Paris. And only this one. E apenas essa. And if you don't manage to make this one, you are not enough. Se você não conseguir fazer isso aqui, isso não é bom o suficiente. So, and sometimes you get closer to this shape, and sometimes you know, it gets destroyed by the rain, and sometimes your partner is running away, so you never basically satisfy that need to be perfect. Então, você nunca satisfaz essa necessidade de fazer ela perfeita, porque sempre algo dá errado. And so we are running ourselves after an illusion. Então, nós estamos correndo atrás de uma ilusão. Because either this here is perfect, Porque tanto esse aqui é perfeito, or this doesn't need to be perfect at all. ou também isso aqui não precisa ser perfeito de maneira alguma. So between basically the soul state and the matter state, or what we call the life, Então, entre o estado da matéria e o estado da alma, tem a vida. this is what you can learn through and in yourself. Isso é que você pode aprender através dela e dentro de você mesmo. And this is not you. Isso não é você. So we are told not to be us at all the time, so that's why we lost track of what we really are. Então, nos é dito para não sermos nós mesmos o tempo todo, por isso que você perdeu a trilha para saber quem você realmente é. So we are the environment of the sandbox. Então, nós somos o ambiente da caixa de areia And also the center. e também o centro. And the body is basically the sandbox that we are playing inside. E o corpo é praticamente essa caixa de areia da qual nós estamos brincando dentro. It's so beautiful. And Andreas, it's so related to my dream how you explained that, and what I can add maybe is I forgot to talk about it is that Please. I could feel I was a ball, but I could not see myself. But I could feel I was around something like looking like a planet approaching to something and going back to it. But I could not see myself. It's like, yeah, as long as we are not in a mirror in the matter state, we cannot see ourselves. So why are we surprised of that effect? Yeah. Thank We you. lose our identity because we have the point of reference as the physical, the car. Otherwise, we are not limited, and so because we are not limited, we, you know, security or safety is not a topic anymore. When you have no borders, you don't have to worry. Yet we feel safe when we have borders. Whoa, yeah. When I saw myself into the soup of fields, it was like this. You have no border. You are mixed with everything that is, but you're still there as you know. It's like when you have the TV screen, you know, it's not running, so it's just black. Everyone is the same. Mm-hmm. So from there to back to you as a picture on the screen is what you can learn, how you basically build yourself and how you connect to the existence. Mm-hmm. But if you would like to connect from the body point of view, you need someone else or something else. So it's a different point of view. If you look from the soul, there is
it is endless, the possibilities to basically connect. Uhum. Danilo, Oi. quando ele falou nessa caixa de areia que a criança tem que construir todo dia porque vai destruir à noite, É tipo aqueles parquinhos que a gente vai quando é criança de areia, sabe? mas é um ponto que ele colocou e talvez você possa fazer uma pergunta. Uhum. A hora que deu a entender assim, que a gente cansa de ficar reconstruindo isso, Uhum. fica velho. A gente fica construir sempre, reconstruir sempre, sem cansar, sem ficar boring, significa que a gente não vai envelhecer. É como se fosse a gente tem a satisfação dessa renovação desse metabolismo. Será que tem uma coisa a ver quando ele falou isso? Não entendi muito bem sua pergunta. Porque ele falou, né, que a gente cansa de ficar reconstruindo, por isso envelhecemos. Entendeu? Uhum. Uhum. Falou isso, então significa que se a gente envelhece só porque cansa de ficar reconstruindo igual a Okay, criança. entendi. So we get older because we are boring to always rebuild the sand castle in the sandbox, and maybe if we not get bored to do this over and over again, we will not get older, Andreas. That's the question. Do you understand? Hello? I think Andreas went out of. Sorry, I muted. no. I muted Okay. myself. Okay. What was the question again, please? The question is, maybe we are boring to recreate this sand castle over and over again. And if we don't get boring or bored, I don't know, we will not get older because we are not tired to always rebuild and rebuild over and over. Mais ou menos como manter a inocência, né? It's like keeping the innocence. Keeping the nonsense. No, innocent, like naive. No, it's like innocence. I don't know if the correct word is. You know, when you are innocent, as a child. Innocent. 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 Yes. So the question is, do we get older because we are boring to build the sand castle over and over again? Yeah, maybe we're losing the perspective. Talvez nós estamos perdendo a perspectiva. So maybe the dream is that one, or at least one perspective that we lost as a culture. Talvez o sonho é essa perspectiva que nós perdemos de acordo com a nossa cultura. Nossa cultura. If you look into the newspapers, it doesn't really matter which day, nobody is talking about what we could achieve or what we could build because we have a dream for the betterment of everyone. What do you mean, Andreas? So we are not motivated to create, in a different way. This is not what the media is sharing with us. Uhum. Ele está dizendo que o que a gente aprende com a mídia, com o sistema, é que a gente não é motivado a criar algo diferente para nós mesmos todos os dias. So either it is purposely set like that. Talvez é propositalmente preparado para ser assim, feito para a gente ser assim.
or you are also part of that. Ou talvez você também é parte disso. So if you imagine that you are basically, in the moment you are able to think or speak, you speak or think for every single cell in your body. Então imagina que no momento que você falar, você consegue falar com cada uma das células, ou pensar e se comunicar com cada uma das células do seu corpo. Maybe you choose your next words very wisely. Talvez você vá escolher suas palavras bem sabiamente daqui para frente. Because they will take it personally because you are them. Porque eles vão levar isso para o lado pessoal, porque você é eles. So when you want to travel with your body, you need to make them coming with you, want to come with you. Então, quando você quer viajar com o seu corpo, você tem que fazer com que eles queiram ir com você. So it's a question of how you integrate your existence and not separate you from the totality. Então, é uma questão de como você integra a sua existência e não separa ela da totalidade. Do I make any sense? I'm talking a lot. I'm not sure if we see it, what I want to share. Estou fazendo algum sentido para vocês? Porque eu estou falando bastante aqui, não sei se vocês estão entendendo. Yeah, for me, it's make total sense. I would like to share this what we talk about. It's a sort of language that I would like to share with you, but it's not spoken. It's more a way of how you exist in a way of how you think about yourself, how you feel yourself. It's a sort of mindset that goes like a structure to every cell. Então, ele quer falar sobre essa linguagem, que é como se fosse uma maneira de pensar que vai, que tem a ver com cada célula nossa. If you remember, there is that saying, mind over matter. What do you mean? Same in mind? No, mind over matter. What is this? I don't understand. You know that your mind is higher than the matter. So is the same mind over the matter, all your matter state? Is it? A saying. It's like undizo, I think, in Portuguese. Mind over matter. A saying. S-A-Y-E-N-G. Like a subject. Yes, it's the boss, the owner. So the mind is the owner of the matter, like this? If you want to if you put the first one here as the soul, so this is the top, and then you have your two brain sides, you know, the which is part of your mind. Okay, can you zoom in a little bit? Okay. So, então, se você quiser colocar o número 1 como sendo a sua alma aqui, que ela controla toda a sua matéria, você tem a próxima divisão de dois número 1, que são as dois hemisférios cerebrais. Ok. So what I'm trying to show you here with this, it looks very stupid or very basic or easy, but what I want you to try to comprehend or apply to yourself is that if you see yourself as one soul, or if you can see that you have a soul. Okay, you can continue. Then this soul continues in whatever follows next. Então, se você tem uma alma que é o princípio de tudo, essa alma continua com o que segue adiante. So it is like you have a totality. É como você ter a totalidade.
And now you make pieces out of it. E agora você faz pedaços dela. So we have 9 pieces to go through, and these are basically mirrors here. Então nós temos 9 partes para passar e são Yeah. basicamente como espelhos dela. You can draw this also in a shape of that. Você também pode desenhar assim. So the deeper we go here, the more expansion you have. Então quanto mais fundo você vai aqui, mais expansão você tem. So the number 1 is the circle inside, okay? When you have the onion. Here you have one. Here, yes. Okay. Então o número 1 é esse círculo de dentro. If you imagine a seed, it there's very one. It grows into many. Então esse 1 é como uma semente que cresce e vira muitos. So, and now if we can remember, or if we can see ourselves as part of that one totality that we all wish for, or that we have as a dream, to be peaceful, in love, that we share, and care for life. Então se nós podemos ver esse 1 como esse sonho dessa totalidade, um sonho de paz, amor e tranquilidade para todo mundo, para que a gente cuide de todos. We will try to apply this, whatever principle we have here in this state, through all the parts. Então nós vamos tentar aplicar esse princípio que nós temos aqui nesse estado para todas as partes. So if you have here your soul, Então se você tem aqui sua alma, and the soul is either your soul or is the totality of the whatever is as a huge soul. então a alma ou ela é sua, ou ela também pode ser a alma que faz parte da totalidade de todas as almas juntas. So you experience yourself in a microcosm, if you will, in this. Então você experimenta a si mesmo no microcosmo. So this is the sandbox. Então essa é a caixa de areia. And now we put the kid inside. Agora a gente coloca a criança dentro. And the footprint the kid is leaving is the sandcastle. E essa pegada que a criança deixa é o castelo de areia. So that footprint is what you can see as how beautiful or how big is the totality that you can see or that you understand. So this footprint is what? That sandcastle in your sandbox, it can be as beautiful as you basically can create it. Então essa pegada ou esse castelo de areia, ele pode ser tão bonito quanto você puder criá-lo. So you have more, how should I describe that? If you can see that basically the center and the aura are the same. Você puder ver que o centro e a aura são a mesma coisa. It means that as a one, or the soul, you can see in the resolution here. So the more beautiful you see the soul, the bigger is the picture that you can see in here. Então, se esse aqui é a alma, você também, quanto mais você puder ver ele aqui, melhor vai ser como você vai ver ele nessa resolução aqui. And so basically that you can put the soul into every single part of you makes you basically the blueprint or the holographic of the soul in your body. Então, quanto mais você puder colocar a sua alma em cada parte de você, melhor vai ser esse holograma que é o seu corpo. So we have this nervous system and these connections in the body that go to the spine and then into the brain. Nós temos esse sistema nervoso que vai por todo o seu corpo até chegar no seu cérebro. But from a point of view of no time and space, everything happens at the same time. Mas do ponto de vista de não ter nem espaço nem tempo, tudo acontece ao mesmo tempo.
So your soul is here and here at the same time. Então sua alma está aqui e ali ao mesmo tempo. So your soul is here and it includes everything here. Então sua alma está aqui e inclui tudo aqui ao mesmo tempo. If your body now is over here and it contains, I don't know how many billion cells, maybe the numbers are too old now. E aí, então esse aqui, se é o seu corpo, ele tem 130 bilhões de células. So you see this, whatever I'm trying to show you here with these ones goes way deeper, way more into detail. E o que quer que estou tentando mostrar aqui, esses número 1, eles são muito mais profundos e tem muito mais detalhes, né? So it's too complex for the mind or the brain to understand. Então é muito complexo para a mente ou para o cérebro entender. But maybe there is something that basically knows everything at the same time, which goes through all the system, you know? Mas talvez tenha algo que sabe, conhece tudo ao mesmo tempo e que vai por todo esse sistema. So Danilo. Oi. Sorry, but Liliana has missed her phone and we don't have the screen in the Spanish team, so we are leaving, okay? Thank you very much. Why don't you go to YouTube and take the screen on YouTube? No, I can't because okay. I'm switched to Liliana's phone, and I can't because I have two things here. But we can listen to the recording. Recording. Thank you very much. Thank you. But Santi. Yeah. But you're still paying, huh? Yeah. My reactors are on fire, so I'm going to show them maybe in a week for the hemoglobin. So that's for you, Jalal. Very good. Thank you. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you, Santi, for coming. We miss you. Thank you. So, Andreas. Are you still with me or am I too deep in? Yeah, I need to remember, you have everything, have the understand, your soul. No, you need to repeat the last part. Do you remember? Okay, if you can transform yourself from this picture here into this. Se você pudesse transformar nessa figura aqui para essa outra aqui. One second. Yes. So now I want you to see in the other direction that if you have a cell and we have just the same picture, but it's very small, so small that I can't draw it. E So daí, these are your cells. Por outro lado, você tem a sua célula, você tem essa mesma imagem, mas para dentro de você, que elas são bem pequenininhas, de maneira que eu nem posso desenhá-las. So now we change the word and we just call it soul. Então nós mudamos a palavra e vamos chamar isso de alma. And we have like a spectrum from tiny particles to bigger particles to shapes like this and to even whatever is in a totality or in star system. Então nós temos sistema de espectro, tipo fractal, onde nós temos as pequenas partículas que vão ficando maiores e depois se torna um ser humano, até se tornar um planeta, ou sistemas estelares, ou um universo todo. So here we have the plasma. Então aqui nós temos o plasma. Here we have the first combinations or matter states. Aqui nós temos as primeiras combinações ou estado da matéria.
We have life as we know it in shapes. Nós temos a vida como nós conhecemos em várias formas. And then even more of this in a bigger picture as a solar system and so on. E nós temos mais disso numa escala maior, que é o sistema solar e por aí vai. So between every of these dimensions is like a layer that we have here. Let's call it the dimension. Entre cada uma dessas dimensões, nós temos essas camadas aqui, que nós chamamos, digamos, de dimensões. And I want you to be able to call from your soul, your souls in the cells and in every single cell. E eu quero que você perceba que você tem uma alma e existe uma alma em cada uma das suas células. So you experience yourself as a field because Então, you have the connection to every single cell. então você experimenta a si mesmo como um campo, porque você tem essa conexão com cada uma das suas células. Because this is integrated here, and this is integrated here, and this is integrated here. Porque isso está integrado aqui, e esse outro está integrado aqui, está integrado ali. So it literally means this connection goes further through every state, Então but this ends here. significa que essa conexão vai para outros estados, mas ela acaba aqui. Why do you mean this connection ends here? In between we have a planet here. E entre aqui nós temos o planeta. And maybe the sun, yeah, but the sun is here. E o sol está aqui. You know, when we get used to be part of the field, we Quando have nós, connection to every single one that is part of the field. quando a gente se acostuma com esse campo, a gente tem conexão com tudo que faz parte desse campo. I think I understand, because now we are the final frontier, our body. We don't realize the bigger scale, is it? Do you mean? Well, what Mr. Keshe is calling the mobile phone of the soul makes you to reach out to any star system here, but also to every cell in your body. Uhum. O que o Sr. Keshe está nos ensinando é como um celular que você pode se conectar com qualquer lugar do universo, mas ao mesmo tempo com qualquer uma das células do seu corpo. So do you see there is like a reflection of you in the bigger picture as a soul entity and also in the smaller direction? Então tem um reflexo de você numa escala maior, como uma alma, ou então numa escala menor, como uma célula. So when you allow yourself to fuse this together, Então quando você se permitir fundir isso aqui junto, then you actually have more or less the state of a planet. então mais ou menos você vai ter o estado de um planeta. And now if you can put yourself even in the bigger picture, you see it as maybe something after even the solar system. Se você conseguisse colocar essa figura, você vai talvez se ver como algo fora do sistema solar. So when you integrate the bigger picture in you, you become part of the bigger picture outside of you. Então, quando você se integrar como uma imagem total dentro de você, você vai se ver numa imagem maior que você, fora de você. So it's a reflection. Yes. Então, o Jalal disse é como um reflexo. Okay, let me just annotate here in your picture, please, Of because you brought one topic, very, very beautiful one. Então, deixa eu anotar algo aqui no seu desenho, que você trouxe um assunto muito interessante. And this is really what I wanted to teach today. Isso é justamente o que eu queria ensinar. No, wait, why? Oh wait, I saved it. Wait, I made the save. 1 second. I reload. Put it back. Keep it, please. 1 second. Where do I see this?
Maybe it's okay. No, wait. I just saved it. You know, when where can I get that back? Maybe you can. You are already sharing. So wait. That must be somewhere in the files. It's okay. It's okay. Andy. Just start, and I will come to after I have it. But I don't have any options here. Maybe you need to stop sharing. No, it's because I pinned. Let me unpin. Wait, let me see if I can get. Yeah, let's check it out. I can do this again. So, and now we go here. No, that's the wrong one. Oh man. Sorry, Jalal. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I need to find it where the Zoom is saving this stuff. No problem. No problem. 1 second. Let me remove your spotlight, and now Jalal, try to share, Jalal. No, I will share a whiteboard. You want a whiteboard? Okay. You know, guys. I have it, I think. Yes, you I have have it? I have it. Everything's Okay, fine. let me stop sharing. Let me stop share. Now you can share, Andreas, and I will spotlight you again. Okay, 1 second. Maybe if I spotlight you, I will mess. Let's check. Spotlight. Okay. Almost there. Here we go. So, what a mess. Okay. Just guys, remember this picture what Andreas sharing. If you can zoom a little bit. No. You don't need. No, it's better. Yeah, it's good now. Okay, let me take this one. Okay, just remember what he explained here. Então lembra do que ele I made a explicou. man in the image of myself. Eu fiz um homem em imagem e semelhança. Now you are. In between two worlds. Agora você está entre dois mundos. In reality, universe. Star formation. Isso é uma formação estelar. Physicality. Also, star formation. Fisicalidade também é uma formação estelar. But look here what happened. Mas olha aqui o que acontece. In every cell of your body, there is a seed of calcium. Em cada célula do seu corpo tem uma semente de cálcio. You have bones. Você tem os Cálcio. ossos com cálcio. Skull, calcium. Crânio com cálcio. Skin, calcium. A pele também tem cálcio. What is calcium? O que é o cálcio? What is the atomic number of calcium? Qual é o número atômico do cálcio? If the life is amino acid, what is the calcium? Se a vida é um aminoácido, o que é o cálcio? Cálcio is 20, Jalal. Thank you. Cálcio é 20. 6, 7, 8,
and 1. They have to share with 1. So they have to offer 1. So what state here? O 6, 7 e 8 tem que compartilhar com 1, então eles têm que oferecer 1. E o que sobra aqui? 5, 6, 7, 11, 18. So if you want to communicate with your inside universe, Então, se você quer se comunicar com o seu universo interno, you need star formation, você precisa da formação estelar. but in this level, calcium. Mas nesse nível, cálcio. When the amino acids share, they Quando- share part of their BMTX. Quando o aminoácido compartilha, ele compartilha parte de seus PMTX To create physicality. para criar a fisicalidade. What we call inertia. Que nós chamamos de inércia. Do you remember when we said 50% is the work of the heaviest, the hydrogen? Lembra quando a gente falou que o trabalho do hidrogênio é meio a meio, que mantém 50% e compartilha 50%? Carbon 12, Carbono 12, carbon 14, carbono 14, carbon 16, carbono 16, what we call oxygen, nitrogen, carbon. que nós chamamos de oxigênio, nitrogênio, carbono. Here, carbon 14 is a behavior. It's only a behavior. Aqui o carbono 14 é apenas um comportamento. In reality, it do not exist as one entity. Na realidade, ele não existe como uma entidade. A behavior, when it exists, it exists as a nitrogen. É só um comportamento, porque quando ele existe como nitrogênio. 8 plus 6 is 14. 8 mais 6 é 14. 7 in essence plus 6 is 13. 7 em essência com mais 6 dá 13. Remember the last teaching of Mr. Keshe? Lembra do último ensinamento do Sr. Keshe? It's near enough 14. Perto o suficiente do 14. So what you have in the universe, it's a higher condition. Matter state, physicality, and universe. What you have in the universe? Amino acid. Então, o que você tem no universo é algo superior, você tem um aminoácido. The same combination. A mesma combinação. So if you want to reach inside, it have to be through the communication line of it. And this is calcium. Então, se você quer atingir a parte de dentro, se comunicar, tem que ser através da sua linha de comunicação, que é o cálcio. If you want to connect to the soul of it, remember the last what we said about the hemoglobin. Se você quiser se conectar com a alma disso, você se lembra que nós falamos na última aula sobre a hemoglobina? How we make the hemoglobin of physicality and hemoglobin of the emotion. Como se faz a hemoglobina da fisicalidade e da emoção? Do you remember what Andreas in the beginning drew us? You are this one, and what is inside?
Lembra que o André, or you are this one. And what is inside? você é esse aqui e o que está dentro, ou você é aquele outro ali e o que está dentro? Guys, remember, when you use ganses, Mr. Keshe telling you, just a tip of amino acid to make a connection. Você quer sempre, A matter state to the amino acid, to the light. você quer sempre fala para você colocar um pouquinho de aminoácido para conectar o GANS com a vida, com In respect to the physicality, the amino acid is the soul position. com relação à fisicalidade, o aminoácido é a posição da alma. Now, what if the amino acid, it have a dip of physicality? Mas e se o aminoácido agora tiver a deeper physicality? Yeah, like you put one drop of amino acid to your ganses. Mas e se o aminoácido tiver uma fisicalidade mais profunda agora? Como quando você adiciona aminoácido nos seus GANs? It's connected to the emotion, Ele é conectado à emoção. and the emotion is the hemoglobin. E a emoção é a hemoglobina. So you know how to make all sort of these calciums. Então você sabe como fazer todos esses tipos de cálcio. You choose anyone due to the salt and salinity. Você escolhe algum deles de acordo com a quantidade de sal e o tipo de sal que você usa. Just you make connection. Which one you want? E você faz uma conexão. Qual deles você quer? Exactly this pyramid shape what Andreas showing you. Exatamente como esse desenho na forma de pirâmide que o André está te mostrando. If you want to something to a tool, this is the tool. You can make it by ganses. Então, se você quer uma ferramenta, você pode fazer isso com os GANs. You go higher, you use your emotion and this teaching of Andreas Se to você understand what is quiser- your makara position. Se você quiser ir mais acima, você usa a sua emoção para você tentar entender qual é a sua posição mais grave, conforme o André está ensinando. It's a mirror. What's really here, it's here, but in different level. E é um No more espelho. knowledge. O que está aqui também está ali, mas num nível diferente. Which two of them interact, create a makara position in the matter state, physicality, I mean. E dois deles que interagirem vão criar uma posição mais grave no estado material. But all of them together, they will create this soul of calcium. Mas todos eles juntos vão criar essa alma do cálcio. Okay, I think today I am very happy. I have a very good teacher and I have my vacation. Hoje eu estou muito feliz que eu tenho um professor aqui muito bom e eu tenho a minha folga. You are very welcome, Andreas. Please. Você é muito bem-vindo, André. Thank you, Jalal. Thank you, my dear. So, sorry guys, from my side here, I have to leave because it's midnight now, and today special I was wake up at 4 o'clock. So I will leave you in a safe hand.
with Andreas. Ok. Thank you, Jalal. Thank you, Então, guys. pessoal, já é meia-noite lá. O Jalal disse que vai nessa aí. E a gente vai continuar com o Andreas. Thank you, my dears. Thank you, very Jalal. much. One thing before I go. Just Thank you, Jalal. Oh, Claudia, you are here. you are here. Yes, thank you, Jalal. Yes. You are hiding in the background. Okay. Just please think what will be the teaching of Mr. Keshe tomorrow. E, pessoal, tem pensar, adivinhar qual vai ser o ensinamento do Keshe amanhã. And no one give feedback, my God. E ninguém me dá um retorno sobre isso, meu Deus. Okay. Thank you, guys. Have a good Next week, Jalal. Thank you, my Thank you, dear. Jalal. Can you talk about the vacuum system next week? Yes, Okay. we do. Okay. Good night. Bye-bye. Have a beautiful teaching with Andreas. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, Andreas. So, do you want to continue, Andreas? For me, we can go for at maximum 5 hours from now. Well, does anyone have a question or maybe something to share as well? So I think don't want to take all the time. I think we didn't finish this part. I don't remember where we stopped. Well, if you want me to add here, okay, what is missing here is what I want to share here is that whatever looks like a separation or border is a mirror. Então, o que quer que pareça que é uma borda de separação aqui é apenas um espelho. So it basically shows back to you, to yourself. Então, ele basicamente mostra você para você mesmo. And as is, it shows also through to the next one. E ele também mostra através para o próximo do lado. It's like a two-way mirror. Como um espelho que olha dos dois lados. So it's very much what you put in, you get out. Então é mais ou menos o que você coloca para dentro, você põe para fora. Because if you see yourself as here as a 10, e se você vê a si mesmo aqui como sendo 10, you will see also a 10 here. Você também vai ver um 10 aqui. But if you say no, I see a -1 here. Você diz, não, eu vejo -1 aqui. That will give you the minus to yourself. Então isso vai dar um menos para você mesmo. So, in the beginning you have just an empty mirror. Então no início você tem apenas um espelho vazio. And this is what you have in the intro of the Motion video. So this empty circle. É o que você tem na introdução do ensinamento do Mojan que o Andreas dá. É apenas um círculo vazio. So the empty circle is the soul before the manifestation in the physicality. It depends if you say, okay, this is the soul or this is the soul. In the moment you have the intro with the empty circle, you have basically the hidden soul in the field. Mm-hmm. It goes later in the intro where the middle becomes more light, and that's what I mean. The more you feed the soul, basically, it makes you radiate stronger. Quanto mais você alimenta a alma, faz você irradiar mais forte. And it means if you put the love intention into the mind of yours or whatever is as you define yourself. Então se você coloca a intenção do amor
dentro de você, you give this to everyone inside of you too. você vai dar isso para todo mundo dentro de você. And if this goes through everything, then it means it is true to you. E se isso vai por tudo, então significa que isso é verdade para você. And so through this connection, it makes you basically put all the numbers 1 to 9 into this empty sphere. Então você coloca todas essas conexões do número de 1 a 9 dentro dessa camada vazia. But it just needs one in the middle to manifest literally. Mas só precisa de um no meio para se manifestar literalmente. Because this is just another of these rings and it contains the same. Porque esse é só mais um desses anéis e ele contém o mesmo. So if you have the mirror and you put the 9 in it, you will see the 9. Se você tem o 9 e você coloca dentro do espelho, você vai ver o 9. Oh, now I understand, André. So what you see in the other is basically what you see in yourself. Então o que você vê no outro é basicamente o que você vê em você mesmo. And that's how you connect to every single soul or cell in yourself, because you recognize them as one of yours, even you don't see them as a person or a specific face. Assim que você se conecta com todas as células do seu corpo, que você vê como sendo você mesmo, apesar de você não ver literalmente cada uma delas. So it becomes very much like like an orchestra where you have the how you call it, the operator here. Então é mais a left and the right side to basically have a play together. Então se torna mais ou menos como uma orquestra onde você tem um maestro aqui e você tem a esquerda, o lado esquerdo, o lado direito, onde eles têm que tocar juntos. So Magraph is here. Então o Magrave está aqui. The give and take. Ele dá e pega. If you multiply that by 2, you have a heart. Se você multiplicar isso por 2, você tem um coração. And the more you can see yourself, the totality, which is the one here. E quanto mais você pode ver a si mesmo como sendo um, que é essa. The bigger is the resolution you have at the end or at the bottom. E o and final vice versa. É a resolução que você tem. For me it is hard. I can follow numbers and chemical correlations, but for me I need to have a way to apply the knowledge to at least to myself, to basically experience it and try it out if it works, and in this way you learn by and on yourself and through yourself, and by basically relaxation. So the more you can let go and you basically disperse whatever you are as that one, you let it go into the field, and that's why this Sandman image is what it should remember you to become more than just one. So when you want to dissolve, you go towards the one. Is it? Can you repeat that, please? When you want to dissolve, you go towards the one. You need to connect with all the little pixels which are you. Yes, it just means that you, if you will, that you feel the totality of yourself. Então, se você quiser se dissolver, você tem que se conectar
com cada uma das células que são partes de você. So let's say there is a part in your body where whatever it is, somewhere a cell, and it is too much dark around. Dark black doesn't means bad, but it means it is hidden through. This is matter that hides the light or the soul in it. So whatever accumulation of matter gravitated to the center is what is always referred that if we have a particle inside, it will attract the same. So it means that if we put the black or the heavy metal inside the cell, it will attract that from the outside, So this is why it is important when you can feel yourself in the totality, you connect through the emotion, and the emotion is always in a connection in one or another to the soul. It's too much knowledge for a very short time. I cannot digest, we can take a whole teaching only about the last phrase you said. About, if I share, I will lost your sharing, or you will continue later if I cancel my sharing. Yeah, we will go more into this on next Monday again. So, yeah. Okay, you want to finish now? I'm not sure if anyone has a question, we can go for that, and maybe we can sum it up for tonight. If you like, or if anyone missed the teaching on Monday, I have for you 3 hours to go. I can post a link in the chat. So the session number 5 is online. If anyone wants to go further into the night or into the morning, so I can do that. What do you think? No, I think I just want you to repeat this last part to me. Okay, can I share? Please, yeah. Oh, so we need to go slow because we are newbies, and at least for me. And let me draw here. You have the center, and you have the darkness around. You can you repeat this? And you attract. You need to go very slow for us to understand. Can you take over and repeat? Just a second. Or if you want me to erase my drawing. Okay. What do you want to show here? You just explained that you attract into. I cannot explain. You have the light here, and you have matter around, and you attract. Can you repeat? I'm trying to understand you. Okay, this is very. Can you see the camera of mine? No, I will stop sharing, and now I can see. And I think I need to pin your screen, maybe. No, yeah, you have spotlight. Okay. Please. Okay, let's say until the battery runs out, I have no cable here. So, in terms of what is in the beginning, you have to basically choose, because either whatever we are talking about, what we want to start with as first or as the one we talk about, we have to basically have to come into a point of reference system. What it means is that whatever I draw here, if it is, let's say I draw a tree, this tree only exists in relation to the black screen in the background. Se eu desenho uma árvore aqui, tem que ter um ponto de referência. Essa árvore só existe porque eu tenho a referência da tela preta no fundo, quadro negro. Okay.
So it's very much like a stage where you have a curtain, and behind the curtain is a potential of a stage or a story to tell. É como palco que você tem a cortina, e por trás da cortina você tem potencial de uma história para se contar. So in the moment this curtain is lifted, you see basically the how you say the stage. Então, no momento que a cortina é levantada, você vê o palco. So now when we go back in the very beginning of what I'm drawing here, now we see just the curtain, okay? Então, agora nós estamos vendo apenas a cortina, ok? So when we draw this, it means you have here the curtain. Então, quando a gente desenha isso, significa que nós temos aqui a cortina. And maybe we see something like a rope of that curtain, but we don't see what's going on. Talvez nós vemos apenas a corda dessa cortina, mas a gente não vê o que está acontecendo. So if I draw a small dot like this, Então, se eu desenhar um pequeno ponto como esse, or this one, or a bigger one, ou esse, ou or that maior, one, ou aquele outro, it is just another way of looking at the same. This É is a big point, é apenas uma maneira diferente de olhar para o mesmo ponto. and this is a small one. Ok. But both of everything of these figures exist only because we have the background. Mas ambas figuras só existem porque nós temos esse plano de fundo. So if I say this one here, this dot, this is 1. Então, se eu digo que esse ponto aqui é I give you 2. I need the background plus this 1, whatever it is drawn as 1. então eu digo que é 2, porque eu preciso desse ponto que é 1, e mais o plano de fundo que é outro, então nós temos 2. So if you ask which is the one or who is the one, you will always find yourself with at least 2. Então, se você perguntar quem é o 1, você vai perceber que você tem sempre pelo menos 2. So either we have just darkness in the beginning, Então, ou nós temos a escuridão no início, or we just have light. ou então nós temos a luz. So if we say we have light or a soul, now what we call matter is the clothes or the shape that contains the soul. Então, se eu digo que nós temos a luz ou a alma, então a matéria é a forma que contém a luz, que é a alma. So if I draw this, it means you have the soul that I can't put in a S because it is the white. Então, se eu desenho isso, é a alma que eu posso colocar aí, porque eu coloquei ela em branco. And the black is your body. E o preto é o seu corpo. And everything around your body that is also white is your aura. E tudo ao redor do seu corpo é branco como a sua alma. So this is whatever it is as the first in the matter state. Isso é o que quer que seja como sendo o primeiro no estado da matéria. And now when I draw another circle, it just means it contains another matter state. Então, quando eu desenho outro círculo, significa que ele contém outro estado da matéria. But when you go into any program of the to work with photographs or pictures, you have this what they call contrast. Você vai para qualquer programa que trabalha com imagem, fotografia, você tem isso que é chamado de contraste. So the more contrast you see, the more point of references you have to identify that what you want to show. Quanto mais pontos de contraste você tiver, mais pontos de referência você tem para mostrar isso que você quer mostrar. So basically it means too much white you don't see enough, and if you have too much black you don't see enough either. Então significa que você tem muito branco, você não consegue ver nada. Se você também tiver muito preto, você não consegue ver nada. So and now if
if we imagine that whatever or however it started, that the creation decided to make a dot, and this dot was like a circle. Então, a criação decidiu fazer um ponto, e esse ponto é como um círculo. The easiest way to understand itself would be to just replicate itself. A melhor maneira de entender a si mesmo será replicar a si mesmo. So if you drop a water droplet into a pond, Então, you se get você, exactly these wave structures. então, se você jogar uma gota de água dentro de um balde, você vai ver exatamente esse padrão, esse formato de ondas. So we have like waves going through these different states. Então, nós temos como ondas indo por esses diferentes estados. And we have 4 persons to finish. What do you mean? Yeah, you are running out of battery. Okay, let's go. So in the moment that you can see that you are in charge, if you say, okay, you have the center here with the soul, or if we go more in a practical way, you put your intention, whatever you put into yourself. Então, no momento que você percebe que você está no controle, que você pode ter a intenção de estar no controle, It's basically like a communication of your soul. é basicamente como uma comunicação da sua alma. And into the field, because the field is what it's all. Para dentro do campo, porque o campo é tudo que é. So you have a field of soul, which is white or light, and then you have a field which is matter, and it's just black. Então você tem um campo que é a luz e é branco, tem um campo que é a matéria e é preto. So when we are in the dream state, we are somewhere here. Então, quando a Always. gente está no estado do sonho, a gente está mais ou menos aqui. And during the day, we are always watching through the matter outside. Durante o dia, nós estamos olhando para a matéria para fora. So from here you could look inside, and from here you look outside. Então, aqui você olha para dentro e aqui você olha para fora. Now to make it, it's very simple, but it's in the other hand very difficult to explain. To make this as much different as possible, you need to just go from black and white to black and white all the time. Então, por isso você tem que ir do preto para o branco todo o tempo. Because then between those states, between here and between here, you have the maximum of change possible. Então, porque entre aqui e aqui você tem o máximo de mudança possível. Which means this could remain, but this could change here. Significa que esse pode permanecer, mas esse pode mudar aqui. And that is actually how you contain yourself. So this is, if you like, your aura, and this is then what we call the environment, or what is after the aura. Então, isso é como você contém a si mesmo. Então, se essa é a sua aura, esse é como o ambiente da aura. And then comes the next person, or stone, or animal, everything else, but again in the matter state. Então, vem aqui a outra pessoa, ou pedra, ou qualquer outra coisa no estado material. So you see, you can basically see yourself only in the matter state and back. Então, você pode apenas se ver no estado da matéria e de volta. But the connection through all of it, of the soul, goes through the emotion. Mas a conexão por tudo isso vai através da emoção. So the question about aging or wanting to keep yourself running in the life state or in as a dance in the matter, it is the pleasure or the joy that you feel in that state, and it's
literally holding itself through the giving. Então, a pergunta sobre se manter no estado da matéria tem a ver com o prazer que você tem ao se ver nessa posição. Isso tem a ver com o dar. So now it's exactly the opposite as I was drawing. So what we have here in white is basically the soul. So I make it yellow. It is connected. Basically, it means that the matter can change, but you as an entity with the aura field, the environment stays the same. So there's always the field, and in that field then can be manifested as a form or a shape. No, it's too deep to me. So I can even translate this. My mind will blow. So if you want to connect to someone, you usually are more attracted if the connection is emotionally. That's what I want to show you with the yellow between the black. Então, se você quer se conectar com alguém, você pode se conectar emocionalmente. Or the more intense a confrontation from matter and matter goes, the more friction and warmth are generated. E quanto mais contenção tem de matéria para matéria, mais fricção é gerada e calor é gerado. So the density of your matter state in this regard here, in every layer of whatever you call matter or dense, is you who created this density. Então, você que cria essa densidade entre cada estado ou camada. If you do a lot of training or a lot of muscle building, you have a hard body, so it feels dense. Se você treinar muito, malhar muito, você vai ter um corpo bem duro, bem denso. And if you can relax the same way or the same intense, you can again basically loosen your density in that regard. Se você puder relaxar, você pode afrouxar sua densidade também. And between the matter state which is not relaxed, it is dense or contracted, and loose, which is the light state, this is the potential of giving and receiving. So, Andreas, if I want to go to the next onion layer and become the planet Earth, I can do it without dissolving Danilo, and Danilo keep running here. Yeah, I understand, correct? The way you connect to your cell, from your soul to every cell, is the same way the planet connects to every living being. And vice versa. So through your soul you can, or basically you can connect the easiest way from your heart to the heart of the planet. Because the mind is outside of it, it's in the more or less in the atmosphere or around the planet. Mm-hmm. The energy is easier to connect when it's more intense or dense, and that's where it's in the core. Yeah, I think you are running out of battery, and I think we should finish. Yes. And I think we need to talk a lot, Andreas. We have to make the first steps. You know, your knowledge is so deep. I struggle too much to understand it. You know, sometimes I catch up, sometimes not. And maybe we can talk more with the community, all the communities here, you know. Look, my single goal is to kick any one of you or myself to the moon at the 6th of June, earlier or later, sooner or later. This is, I think, in many cases, the wish we have, and whatever that exactly means, we are going to find it out. I'm pretty confident in this regard, and maybe Mr. Keshe has something new, as there is more like 10 days to go. Yeah. But even if it's not the 6th, or even it's a day earlier, we will see.
the potentiality of whatever we are talking about in these fields or in this field of contrast. It's so vast. I hope that I can make it easier with simple drawings and just a couple of numbers and words. And yet, you know, we have to understand that everyone has exactly that point of view, that it's beneficial for the totality. So, and through that difference, or through that slight shape of angle of view, we might not understand each other through the through the same language. So that's why I try to keep it as simple as possible. Uhum. Então, pessoal, o Andrés falou que o objetivo dele é o mesmo do Sr. Keshe, fazer o homem ir para a Lua, para a gente descobrir. 6 de junho tá aí, daqui 10 dias mais ou menos. E alguém tem uma pergunta para a gente encerrar? O André está ficando sem bateria, está com 3 ou 2%. So, if you guys have any question, the last question, I think Andrés is running out of battery, or maybe we should just finish. E aí, pessoal, podemos terminar? Alguém quer perguntar uma última coisa? Yeah, Andreas, I think we can finish. Hello, Danilo. Diz aí. Bom, pessoal, boa tarde, Jefferson Rodrigues. Hello, Andreas, Jefferson Rodrigues. Thank you very much for your teaching. It's or your view about it so deep, as Danilo said. Just one point, coming to the matter state and the dream state, daydream state. What's the difference or the strength of the fields that we receive from the sun rays, and during the day, the angle at the morning, at midday, because it interacts with the different strengths of this, let's say, colors from these rays, and how they, in your view, interact with our facility to get this, let's say, dreams or out-of-body experiences. Is there any correlation to the plasmatic magnetic field from the sun that we cannot see, like infrared or ultraviolet? If there is any correlation. Pessoal, eu fiz uma pergunta só relacionada ao que tinha falado no começo sobre sonhos e como se manifestar, né, fora do corpo, tentar sair, se a posição do sol e os raios do sol de manhã ou à tardinha ou durante o dia, os raios infravermelho ou ultravioleta, tem algum efeito na experiência dele. Thank you very much, Andreas. That's quick. Thank you, Jefferson. I'm not sure if I totally picked up your question. Let me put it like that. There is certainly a correlation that I would like to share, and so we have the sun here. Nós temos o sol aqui. And we have the earth here. E a terra aqui. And we have the soul here. A alma está aqui. And we have the heart here. E o coração aqui. So I'm not sure if you or if anyone should be so
choosing, but this connection here, this is what you were asking for. This is the correlation. So what exists in the outside is already inside of you, in the same, but different, but the correlation is the same. Está dizendo que a correlação é a mesma do que acontece fora de você e dentro. É diferente, mas é semelhante. This makes it more easy. So everything that's outside is inside as well. Yes. In the same. So, yeah. and this is the reflection between. Oh, yeah. Understand. Maybe we can end tonight with a little exercise. Don't worry. It's not nothing. It can be intense, but until you get there, you might need to use that or try that a few times. So let me put it like that. So I want you to say that, no, sorry. I want you to become aware that what that could mean if we draw this differently. Here. So if you can imagine yourself talking, I put this now in red here, this is the mirror, and someone is saying, I am regenerating. What does that mean in these three simple words? Or if that is a thought just, or an emotion that you want to basically heal. So who needs healing, and who is basically applying that technique or that process of that transformation? So we're letting go of the old that seems not to be the state we were wishing, and we are basically changing into that new state. So it means we are going through, literally like through a portal, from one state to another. So it's like the mirror is like a portal, and you are repeating in front of the mirror, I'm regenerating. It's like yes. You're going through the portal. When you were saying, I mean, it doesn't make sense if I tell you I am regenerating. That doesn't mean that it has no, there is no, how you call it, there is no receiver for that. Because, I mean, no one except myself. So it's you talk to yourself. So that's why I put the mirror. That makes it easier for you to understand. So if you talk to yourselves, that this I am means the totality here, and this is however you call it, but it is that what you have inside. So you and your creation, you want to put yourself into that state where you heal yourself. So you need to not only believe that you can basically do it, but you need to have a it's not like an adventure, but it's like an experience of how you change from one state to another, so that you basically can
experience success of what you are intending. What I mean is, if you have the understanding that you have from the point of view, or the understanding that the soul is what you are, and in every single cell, or even in the body as a totality, as many cells, you are including all those, and that's why I put it as ones, or as many ones. So you basically speak and receive in with your fasted sense, the hearing, that what you wish to yourself. So now, because it is already arriving when you, as soon as you are speaking it, you need to still get the application in the body. So now we need to make basically a bridge, a connection from the words to the emotion. So you need to feel what you're saying. And now you need to know how you're built, that you know how you can regenerate yourself in a state of circumstances. So through the breathing and the relaxation of your body, you're filling the oxygen in yourself, which is the basic supply for you to create yourself as water. From this overflowing supply of basic goods, where you can build everything, the stem cells and everything, it means that you have created the environment or the circumstances for you to regenerate. Now, when you can see that every single cell is reflected in your image here, and if you can even imagine that they could start to even glow, that there is something like a light going on. And if we had the sun as before, the sun will just burn everything away that is not good for that cell. So the soul position from here needs to connect in the emotion. So you need to be true or trustful in your intention, so that your emotion gets delivered in an honest way to every single cell. And then it's just you speaking to the many of you. And if you know, or if you get creative and how to draw this, you make it worthwhile when basically they get cleaned or dressed anew or just replaced in a beautiful way. And when the picture is set anew, you are here. So the way to get there is what I refer to is the rite or the rites of passage. But literally it is nothing else than from one ring to another. Because as I just shared with you in the beginning, if this is totally 100% black, this is 0 black, and this is here 100% black again, and 0 black. And every color in between is also making the difference and the more beautiful and bigger picture. So the black and white is just for you to see it in an easy way. So try to ask yourself, where is receiving that when you are speaking to you or to the mirror, or whatever is happening when you feel these words in your language or in English or in whatever language that is maybe dearest to your heart. Try to apply at least these 3 words or more to it, and see how you can basically play the tones of your body with words. And if you can reach the cell or the understanding, the consciousness that every soul is basically the driver of a single cell, and therefore you have someone to call in any state, if you can make this connection, you become aware of the field and therefore free to travel.
And if you can make it happen, basically you will feel how your body is regenerating. You can do this in the state of here and now. It's not any idea of you become in many days and so on and so on. But you need to tap into that, what we call unknown, or where there is no time and space. This is what we have to get familiar with. You mean the white between the blacks? Is it? Yes, or at least that one in the black. Okay, I will try to summarize. Good Pessoal, luck. vou tentar resumir o que o Andreas falou, porque foi muita coisa. É o seguinte, é um exercício. Você vai na frente do espelho e fala consigo mesmo. Eu estou regenerando. E é uma frase de você para você, porque não tem um outro sujeito da frase a não ser você mesmo. Então, você fala e você tem que tentar sentir a emoção da sua fala e você está falando com você mesmo, com o seu microcosmo, com o seu universo interno, com as suas células e com a alma de cada uma das suas células, porque você é o comandante. Você está na próxima camada de cebola, você como entidade, como ser humano, e eles como célula. Então, a questão é você acreditar e você ter a confiança e você conseguir se conectar com esse estado onde não tem nem espaço nem tempo, que é essa parte branca que ele desenhou da outra vez entre as camadas de cebola de cor preta, entendeu? E com isso você pode se regenerar e chegar num estágio onde não vai levar 10 dias, nem um mês, mas em um segundo para o outro você pode se regenerar e se curar, indo de um estado para outro estado, entendeu? Resumidamente é isso. Okay, do you want to continue or do you want to finish? I hope I I made it clear what I want you to try out, basically. So can you make yourself believe by doing it that you get healthier in the state of now? So can you feel, let's say, this reverse? So therefore not attracting more, but giving more of what you are already having. It's like attract, we believe that we are dying every second. It's like do the opposite, is it? Because we are getting older, It really depends on what you look at to define yourself as getting older. If you don't ever think of that there might be a possibility to go backwards, whatever that means, or just comprehend the beginning and the end, and so therefore everything in between. Yeah. If the soul is like the music piece that you would like to listen, the emotion would be the vibration that your body needs to create to make you feel that music that you want to play. So you are the loudspeaker and the DJ and the disc as well. So Ele disse que se a alma é a música que você quer ouvir, a emoção tem que ser como a vibração que essa música vai causar para você poder ouvir ela, entendeu? Yeah. So if you are the captain of your ship, or how you call it, if you own your suit, it means that you are basically going into life as one, and it means that your cells are basically is the crew that stands behind you. So they will do as you wish. Ele disse que se você é o capitão, as suas células são os seus tripulantes, eles vão fazer conforme o seu desejo.
Okay, I think we can finish. Thank you very much. Uh, We try. I hope you got an idea of what I'm intending here. So yeah, we need to study so much with you, Andreas. We need to do it daily, maybe twice a week. I don't know, because it's so deep. You know, we need to go like a baby, step by step, because it's deep, 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 deep. Sometimes I cannot even translate it. Okay. Do you want to say something before we finish, Andreas? No, I think it's good for tonight, and yeah, I will welcome you, anyone, if you like to continue in this topic. I try to make it as often as possible to join you on the Wednesdays, and yet you know, all the changes. It's quite a lot going on these days, and so I have to also be present in different gatherings, and I hope to bring you or myself up to speed, all of us, to bring the change that we are holding to our hearts, and I think it's definitely time to deploy the knowledge and that all understanding that we are all gathered. We are all part of this, and we are going through this together. You can do what you want, but you will not be alone. So let's try to make it a good experience. Okay, so thank you, and you are always welcome. We hope to see you again one day with us. Então, pessoal, é isso aí. Eu estou podre de sono, porque eu acordei muito cedo. Valeu, pessoal. Thank you, Andreas. Thank you, everybody, for being here. Obrigado. Danilo. Thank you, Andreas. Valeu, Obrigado, pessoal. Danilo. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Thank you, Andreas. Obrigada, Danilo. See you. Thank you, Good night. everybody. Sweet Tô dreams, todo mundo everyone. convidado para participar da aula do Andreas do Mojan, em inglês. Viu? É de segunda-feira, 13h. Valeu, pessoal. Obrigado. Thank you, Andreas. Thank you, everybody. See you. Thank you. next week. Bye, Obrigada, bye. Danilo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tá, tchau. Good night. Good night. Recording stopped. Aviso: o material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito.